Sasa watu wakaanza kupigana, kuna opposition wakaanza kupiganisha serikali. Sasa kupiganisha hapo, sasa ndio Likuanga unaamuka unakaria tu mawe hivyo, unaota jua, unarudi tu kwa nyumba ikifika jioni. Week kwa barabara kama chokola, kaenda kuficha bagi yangu na nguo. Before they came, they were relying on being supported, going and asking for, can you give me? But because of the skills that they learn in school and also for the skills that they learn in apprenticeship and also in business support, they're able to stand on their own. Kazi yoyote tu unapata, hata kama ni kufulia watu, kuwachotea maji, ndio upate kitu at least ya kukula. Tulikuwa tunajua kama wako huku Kenya. Sasa unajua hizi mambo ya internet, kuongea na wao kwa Facebook, kufika sasa hapo tukawapigia, ndio walikuja kutuchukua hapo Nairobi. When he came, we were able to support him. We took him through the business and life skill training, learn to earn. And after that, he has been able to start his own barber shop. Nilikuwa nataka ni expand. Kama ni hapa, nikipata usaidizi wengine, naweza expand ikuwe kubwa, niongezee machine, niongezee viti. I have a cousin ako tu area huku. Vile alisikia nafungua hoteli, kitu ya kwanza aliniambia, hiyo ni ndoto tu, sitaweza kumeki. Lakini nilimwambia nikifungua nitafanya vizuri na customer watakuja. Lispa came in for vocational training, and after vocational training we were able to support her with business support. Ili nifungulia sasa, naweza fanya F-side catering, nimesoma. Naweza earn my money. Si depend na mtu yeyote. Patient came in, she was low. She wasn't able to speak a lot about herself because she was compressed in a way. After interview wakaniambia kind of training ya business idea, nitembea Kenya nikiangalia au walemavu. Hiyo nilikuwa nayo kutoka kitambo, nilikuwa mtoto mdogo, ilikuwa kwa changu tu kuifanya. It's my dream to be a journalist. Take your hand like this and just do it. For now, she's an outgoing lady. This is something that has really shaped her life. Today, she's perfect.